tulina kansala Talida Zahara Nalubyayi okuva e Masaka. Tulina kansala Namale Farida. Tulina Honorable Amuriat Pasco. Tulina Honorable Roti Amio. Yes, the simple Roti Amio from Noya East, right across Karuma. We have Miss Nanyojo Alice. Around you we have Honorable Kakembo Michael, Porogoma Yentebe, Nyovu. We have Honorable Mike Kennedy Marike, Nyovu Machindie East. We have Honorable Henry Luhowa, Nyovu ya Nansa na Municipality, Nakuzi na Mujuri Langa, Megayo Mudo. Our elder, Senior Pastor Musitwa, he has been around, yes. He's always with us. We are very grateful. We have our national women leader, Mama wange na Kanwaji. We have senior Mukungu wa kazi Dr. Samuel Walter Lubega Mukaku. We have Mayor Owechitibwa Nakumusana from Masaka. We have Honorable Juliet Kakande Mchala wa kazi. We have among stars Honorable Dr. Murwanyi wa kazi Abedi Bwanika. You are very, very welcome. I'm also around, and Honorable Kasibante Moses, Glass Monitor, you have it right. Ladies and gentlemen, we are once again here. Sometimes last year, we announced a marriage of very top brains under an alliance called Democratic Alliance. Some people thought we were not serious, but others knew that we could not be any less serious. And today we are here to announce birth of the firstborn of that holy marriage of the top brains of Uganda. We want to welcome you as witnesses for this, and I don't want to take much time. I want to take this opportunity to call, would he be the father? Because this is a marriage, there must be women and men. The midwife, the nurse, omuzalisa of the firstborn of this marriage. And that one is none other than my leader, senior brain, because we have spoken about the brain is Right Honorable Owechitibwa. I'm forgetting the real names now, the titles I've done it all. Matthias in Samba Mpuuga. We can do better, we can do better, we can do better. Let's rise up, we can do better. Thank you so much, thank you.
much humbled and appreciated my brother, the Honorable Moses, class monitor. A very good morning to all of you, comrades. In a special way, my senior comrades here across that were ably introduced by the Master of Ceremonies, Honorable Moses. I would like to begin by making an apology. We are an hour off our schedule and the media respects time, so do we. I'll be very brief with this media briefing. I would like to welcome all of you from across the country and the various media houses on this beautiful Tuesday morning, the 27th of May, 2025. The day the Lord has made. It's a day that should go down in the annals of our history, that when many and sundry were stuck on the options as to the way forward, a team of Ugandans desirous of finding a way out of our troubles birthed a child named the Democratic Front. I stand for you, countrymen and women, this morning as the national coordinator of the Democratic Alliance to announce the birth of this brand new party called the Democratic Front. DF. DF is one of the parties from today onwards under the big tent of the Democratic Alliance. So from today onwards, let it be known to all and sundry that under the DA, officially, we have three major parties: SDP, PDP, and DF. Of course, with several other citizen formations therein, including members from the DP bloc, TJ to mention but a few. But because the DF is a party, we had to be here today, this morning, to announce to the country the birth of the DF. May I also be very clear to you all, Ugandans, that the birth of DF is not a compromise on the DA spirit. These are the DA headquarters. This is a child of DA. And in the coming days or weeks, the parties under this umbrella, this big tent, will sit to coordinate, to harmonize, and communicate to the country the manner in which we shall approach the coming elections as one single entity. It remains our firm belief and conviction that it is foolhardy for the opposition and all change-seeking forces to go for the next polls, each on their own. The fracturing of the opposition is a major concern to us. We strongly believe in the united opposition, and in the DA, we lead in this quest. I would like to congratulate the team that afforded this to happen and make it a day to remember. Allow me to thank a small team of very desirous Ugandans that put up time to make sure that the DF is born
Mwami Sentongo Muzaffar is here. Mr. Musiku Samuel is here. Mr. Muki Robert is here. Mr. Sekubulwa Bruno is here. Amronkato Stephen is around. Mr. Ivan Lutu, I think, is around. If not, clap for him in absentia. Miss Nakaiwa Farida is around, I suppose. Miss Nakavuma Madina and Mr. Sali Jamil in absentia. Those are the brains that have incubated and gave us this bouncing baby. Whether the baby is a boy or a girl is a story to tell in the coming days. The incubators of the midwives of this baby in the coming days will announce to the country a structured leadership of the Democratic Front. That should come in the coming days. Let me add this. With the clarity, the symbol of DF is this huge tree with a huge canopy. This is the symbol. You can call it whatever you want. Oba muvule ewa mwe. Oba mahogany. Naye ekyenjawulo si papaali era si ntontogolo. Kuba tewali efaana bwetu. That's the symbol of the Democratic Front. This is the logo. Those who are corporate know when do you use a logo and when you use a symbol. This is the logo engraved within the Ugandan map and with the symbol in the middle. That is the logo of DF. And the colors are three, very distinct. Green, burnt orange, and light blue. Others call it Marian blue. Those are the symbols of the DF. To all citizens out there viewing this press conference, that's the task we have come to announce this morning. But again, I would like to restate and reconfirm and reaffirm that the announcement of the birth of DF does not in any way compromise the founding principles of the Democratic Alliance. And therefore, this little young child bouncing and buoyant is a little child of the Alliance. And therefore, the Alliance will in the coming days sit to provide harmony and direction to all of you seeking political office in the coming days. We remain a platform that will offer ideological, philosophical direction to the country, and that is not going to be moved or changed by the birth of this child. I thank you most sincerely. I want to ask all of you that were stranded in the rain, in the storms of inconsistency, stranded on the roads, beaten by the rains and the thunder, that you have a new party born. You can't be lost. Basebo ne banyabo twabayise nkya leero nze nga omukwanaganya w'ekisinde kya Democratic Alliance tenti ennene egatta bannabyabufuzi abava mu bibiina ebyenjawulo okubategeeza nti mu makkati gaffe waliwo omwana azaaliddwa ekibiina ekipya ekitibwa Democratic Front. Banjulidde abasajja n'abakazi eŋŋwaŋŋuli ababadde mu ffumbiro otufumbira ekijjulo kino ekitali emu yadde akawo konna akakukikujjako era mbategeezezza nti ekibiina kino ekipya ekizaaliddwa
kiri wansi w'omukago gwaffe gwe twabanjulira ogwa Democratic Alliance. Era njagala okwebaza ba principal ba Alliance ababanjuliddwa abaaniriza omwana ono mu mutima omulungi era abeetegefu omulambika mu kyokkola. Era mbategeeza nti mu bbanga erijja abatandisi ba Democratic Front bajja kusobola okukola enteekateeka batwanjulire obukulembeze obulambulukufu obugenda okutwala ekibiina kino mu maaso. Batigenda kutambulanga kibiina ky'abanyi b'amalwa, kirina okuba n'obukulembeze obulambulukufu. Batukolere program ofuuka otya memba, batukolere program ovuganya otya nga oli wansi w'ekibiina kino, okola otya egy'oli okumanya bw'otuuka eri abakulembeze baakyo. Abakulu abo tujja bawa omuzindaalo mu bbanga erijja, mu nnaku ezijja, batwanjulire enteekateeka ey'okulonda obukulembeze. Twali muntu kujjayo kwesoowolayo n'agamba nze nsinga obuwanvu nze mukulembeze. Nedda, bajja kuba obukulembeze obwo bujje wansi wa Alliance. Tukwatagane, tulambike bannayuganda mu kitukkiririzaamu era kyetugamba bulijjo nti kyawutaliimu nsa, kyakwebuziwaza, fe abagala enkyukakyuka, buli omu okutambula ng'atambula yekka ng'agenda akuuno bye twakoledde ne bitakola. N'olwekyo Democratic Alliance tubaaniriza nze nga coordinator ne bannange okuwona okufita obutafiira musanya ne muzaalibwa. Mukimanyi Uganda nti ekibiina okutondebwa Uganda ne kyetengerera lutalo. Mubakubire ngalo abakoze omulimu ogwo, si gwakusaaka. Bw'oba olowooza nti kyangu genda ogezeeko. Mbalambise bulungi abanyumiddwa bino ababyagadde akabonero ka DF gwe muti ogwo ogulina enduli Sseddugga ogwo, ndowooza kulaga nti tewali mbuyaga enaakola ki, ate nga kirina amatabi agamala okusobola okuakomodatinga abantu bonna. Akabonero kekukozesebwa abo abaagala okubeera bammemba ba DF era abali esimba wansi wa DF. Oba logo kyebayita batya mu lwebuddu? Nemukitegedde kyeŋŋambye logo nga bwe kiri eri eyeesolesa wakati mu maapu ya Uganda omuli n'omuti ogwo ogw'akabonero ne kkala ey'akacungwa, kiragala ne bbululu omupeewuufu oba ow'amazzi. Nsanyuse nnyo okwogera gye muli. Tujja kudda tubayite mu bwangu ddala nga Alliance okubategeeza embeteza bw'enaabeera, naddala ng'omwana ono ayinza okutuula n'okwavula weewaawo atambule. Si byaku kutambula atannaba kuzibula, ekyo kiyinza omusuula muki mu ntata. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Well, before I'm sure some journalists would wish to have questions. That's my thinking as a journalist. But before we go into that, I request that we stand up for just one stanza of the national anthem as we salute and welcome the baby. DJ. DJ is absently present. We can sing. Oh, we can sing. Oh, Uganda, may God uphold our future in thy hand. United, free for liberty, together we always stand. Thank you. Real change. Act now. Real change. Act now. Real change. Act now. Thank you. Mwebale nnyo kakati basebo ne banyabo abamawulire
feel free okubuuza ekibuuzo naye nga twagala okwebaza Sebo National Coordinator olw'ekibala ky'omwana ono aba Democratic Front abanekedde obulungi olwedde mu byambalo ebyo mwekubireko mu bugalo. Eggwanga lino ekimu biraga nti nno livuddewo kwe kubanga emiti gibadde gikendedde era mukikubireko mu ngalo. Democratic Front ezze kukomyawo Uganda kubanga ne busanga nnyumba ng'emiti gyagwa omanya nti yagwa. Omuti si mwangu kuyuuza ate gwa bibala. Omuti omanya nti waliwo ebibala ebigenda okujja. N'olwekyo tweyanziza nnyo tweyanzege. Let's welcome a few questions as we end. I'll move the microphone around. Can I see the hands? At least the first 5. 1, 2, 3, 4, 5. Neanza nze Hasif Sechuza kuva ku PPS nja kusooka kubuuza ku nnyambala y'ekitiibwa. Oyambadde essaati eyitibwa presidential shirt eyambalwa nga Nelson Mandela. Essaati eyo simanyi oba erina communication eri hidden gyewa choice of dress code bikulu nnyo watu tutunuulira politics. Ekyokubiri okumanya ku choice ya colors zino zitegeeza ki, lwaki tekuli yellow olyawo, lwaki tewali black, lwaki zino color era zicommunicatinga kizigatta ki. Then ekirala kigenda ku ekyokusatu ekisembayo process ey'okuwandiisa ekibiina kino. Tetumanyi kyeyubudde bweyubuzi okuva mu kibiina ku ebyo ebibaddewo kipya mu ngeri y'okuba nti kipya kyakajjabuzi ku fo, era omuntu yandyebuuzizza lwaki kyo kyanguye okwawukanako n'ebibiina ebirala ebibadde frustrated okuba nti biwandiisibwa. Those are very wide-ranging questions. Look, after you, I'll answer each of you. Honorable, my name is Raymond Tamale, and I work with NTV. I have 3 questions. As we are heading for the 2026 elections, you spoke about it. You're speaking of one voice. A few weeks back, you moved around different parties, seeking their views on having a united force for opposition. If you have DF right now, and you have FDC, and you have NUP, how best do you think you're going to convince all these parties to come together to have one candidate to front in 2026? Another question is, it's out of this, actually, not inside, but what happened yesterday at Kololo? When the president came out and said, the second question is out of this. I think you saw the news yesterday about the president coming out to apologize, and most especially Uganda region. As a leader who has seen all this from grass to where we are, do you think the apology is really genuine? And do you see a better Uganda after this apology? Because I think you're one of the people who has vast knowledge in politics. What do you make of it? Can I respond to this first? Then I'll come back with the parties. Musajja wa Kabaka abuuzizza essaati gye nyambadde ne kala zaayo. Mukyala Mpuuga ye manager wa wardrobe yange tesazze naye. Simanyi lwaki yanondedde bino olwaleero. Nja mubuuza kye yannanze naye ndowooza oba abadde amuwaana ndiyalonze bulungi sitegedde kyabadde agamba. Ate era ebiseera ebisinga baba alina gy'atambulidde yalonda engoye zino nze ogwange gwakuzambala. Nja mubuuza lwaki ompa essaati ya president nga siri president. But I appreciate your line of argument. Colors n'ebigendererwa byazo, nze ndi midwife sinze nanyini mwana. Ndowooza bannanyini mwana bwe nayogeddeko mu budde bwabwe kubanga bategeezezza nti mu bbanga tolwagenda kubeerawo inauguration kuno kulanga
kuno kulanga kuzalibwa kwa mwana, omwana ajja kwalulwa. Wajja kubawo omukolo omunene omugazi kulumba na Uganda bano ogw'okwalula omwana. Ndowooza banaafuna omukisa okunnyonnyola. Lwaki kiragala? Lwaki kabbululu? Lwaki kacungwa? Invariably, there must be reason for the choice of these colors, and not any other color, not yellow, not black. Colors are symbolic of intention and purpose. Tujabawo obudde mu kiseera kyabwe bannyonnyole. Saagala kwetantala kujjula bitayidde. Ndowooza tukiweemu obudde, Sheriff. Mwayita makubo ki? Bayise makubo ki? Nze ng'omuzaalisa nkimanyi bulungi nnyo nti omwana basobola omuzaala mu butonde oba okumulongoosa era aba akoze eki? Azaaliddwa. Kale erimu ku lyo ge gaakuyitiddwamu omwana waali, simanyi yali agenze kukulisa mwana, muzadde mwana n'amubuuza wamuzadde otya. So n'olwekyo omwana yazaaliddwa era n'ekitaawe tamwegaanye. So n'olwekyo enzaalibwa y'omwana tuwanirize bwaniriza mwana yazaaliddwa. Kubanga atali musawo obuuza otya engeri yamuzaddemu bepo ng'oli mu engeri. Naye kyenyinza okugamba nti ku mukolo ogw'okwalula omwana nkakasa nti byonna bijja kuyitibwamu. Ekirungi amateeka ga Uganda gawa options ekibiina gye gisobola okuzaalibwamu. Kati kiri gy'oli agala okutandika ekibiina ki ky'osalawo okukola ki? Kubanga bwe tuba nga tugenda mu Ndeeba, nze kugamba nti mu Ndeeba ngenda kuyita ku Bulange Nserengete mpite ku Popopo bwe kumpi. N'oŋŋamba nti ggwe ekkubo eryange olimanyi Nateete. Kakati mba neebuuza oba ekigendererwa wakyo kyakutuuka gye tulaga oba kyakutuukayo ate nkulinde obudde bukola ki? Butuyiteko. Ndowooza njogedde na mugezi. Bwe kiri? Kakati Raymond, how are we going to work with all these other parties? I'll need to state this unequivocally that when we fought for the return of multi-party democracy, one of the key intentions was a matter of right, that citizens must have a right to find a framework to associate and disassociate when they feel discomfort. So, the spirit and reason of founding parties is within the laws of the land and must be well appreciated. Secondly, all political actors should never be oblivious of their surroundings. You must always take stock. You must have knowledge. You must have understanding and deep appreciation of their surroundings. It's the reason why, under the DA, we midwifed an idea that's not really intelligible for the opposition to move in different directions, each one moving around sloganeering differently to no consequence. We want to be part of politics of consequence and the positive consequence to our people, which is why we said we must engender a framework, because everybody is scared of themselves and the rest, that we must find reason to work together, to work with everyone, including the people we disagree with, as long as our disagreements are principled. That's why we went out of our way and spoke to all that could listen. We met a number of parties. We even had interaction with the platform that joins parties, the National Consultative Forum, about the need to open the talking lines of parties, but particularly for the opposition to find reason to work together. I want to assure you that we still have the same spirit. We have never closed our doors to this spirit. And I would like to ask of the political opposition, from whichever corner you come from whichever motivation you bear, to de-escalate
conflict, to de-escalate throwing jabs at each other, and find common ground to confront our common problem, our common opponent. He prefers to call us enemies. We don't think he's an enemy, he's an opponent, and we must respect that. We thought as the DA that one of the issues we must handle is to deal together with the ground rules of engagement. That didn't happen in the time we wanted. We still believe if we work together, we can actually collect the low-hanging fruits and come up with a platform of working together before the next polls. We do not want to take confusion to the people. We want to face the people with these common challenges, common platform, common issues, regardless. And at the DA, we would respect an engagement that will give us properly selected candidates to confront the opponents. Raymond also asks whether the public apology given by Mr. Museveni and his wife would be one that the country should take seriously. First of all, it's a new one in the genre of General Museveni. It's a new one, and I have engaged in self-education. What could this imply? Is General Museveni preparing us for even worse deeds? In my faith, in my belief, even in the law that I practice, an apology is never equivocal. When you say, I'm sorry, you do not say but. And when you say you are sorry, you must state unequivocally what you are sorry about. An apology that is vague, devoid of why you are sorry, is an apology in generality. Probably he's sorry that his motorcade bypassed Blange over speeding. Could be that the reason? He's sorry to Buganda? Is he sorry because Buganda has more potholes than any other region? Is he sorry about land grabbing? Is he sorry about abducting our children? What is he sorry about? So I ask of General Museveni that the gesture of an apology is most welcome. But the apology must be equivocal. It must be followed by reason why you're sorry. If you're sorry about the bad laws that you have forced Parliament to pass, so will you move as a man and retract those legislations, including the UPDF Amendment Act? Are you courageous to rescind legislation that has made it impossible for the country to progress? Are you courageous enough to rescind and retract all the bad deeds, including alienation of communities, including sowing seeds of discourse, including militarizing our politics, including runaway corruption, including all the vices, the isms that have come with your leadership? I ask of General Museveni, now that he does hear that his horse is about to fall before he climbs down, to come out with utmost clarity and inform the country why he is sorry. So when you say you are sorry, you retract, you rescind. That's what you do. This country is very divided, and the cause of division are the leaders, not the common person. The common people are together. The leaders have been divisive, very divisive of our common peoples. And therefore, we would welcome an unequivocal apology that will speak to the violations visited on our communities over the years, over the last 40 years, the denials of common services, and then we'll understand that indeed, General Museveni meant that apology was not simply preparing us for even the worst to come. That's from me, Raymond. Can I take the next phase of questions? We have three. Uganda. Kansooke nziremu ensonga eyo ndowooza nti kibusika tusinga okwagala mu Luganda.
ensonga za mwami Tamale zinjala okuddamu. Ekisooka enkolagana yaffe n'ebibiina ebirala tugikkiririzaamu, tugyogerako bwogezi nga mukolo. Yensonga lwaki wansi wa DA n'omwana azaalibwa tugamba mwana wa DA. N'olwekyo bw'oba okkiriza okugamba nti ozaalibwa mu luggya muno, ne tugamba mu luggya muno tuli basezi, mu luggya muno tukola bwe tuti ky'okola. Kukkiriza nti oli mwana wa DA oba okkiriza enkola ekkiriza okukolera awamu era ekkiriza mu kugatta abo abalina olugendo lwe batambula olw'obumu. Twatambula ne tusinkana ebibiina ebyenjawulo ng'ekigendererwa kuteekawo mpuliziganya. Empuliziganya tetegeeza nti tukkaanya ku buli kintu. Empuliziganya ng'etegeeza nti tubeeko bye tukkaanyaako tukole kubanga bitugatta. N'olunaku lwe tunaazuukuka nga buli kintu tukikkaanyaako tujja kuba tufuuse bagwagwa. Temusobola kubeera nga buli kintu mukikkaanyaako. Naye oli bye bagamba nti bino byo bikulu, ebyo ne mubikkaanyaako ne mubikola. N'olwekyo ekyo tukiriko era tusobola kivaako. Omutima guno tujja kugutwala mu maaso era njala kutegeeza bannaffe bonna abali eyo ebibiina ebyenjawulo enzigi zaffe n'amadirisa n'obumooli biggule okuwuliriza. Era njala kusaba abali mu bibiina ebyenjawulo abeewulira essajja bakifuba kiwunya musaayi okukkakkanya embeera ekkakkanya etyoboola enyooma abo abalina bye bayimiridde. Naye tuteekawo enkola ewaŋŋana ekitiibwa okutegeera nti twali agenda kutondayo Uganda ye yatugenda kuwagirwa baana bo nabazzukulu bo naba mu nnyumba yo. Ensonga ya mwami Museveni ne mukyala we ne kabiite we ekyo kituufu nakyo gye baalaze mu kwetondera eggwanga n'okwetondera Obuganda. Nze nga Munnayuganda ng'omukulembeze ng'aliko omuweereza wa nnyinimu tujaaniriza. Naye okwetonda ne mu ddiini gye nsoma bw'oba weetonda nekiwakola okyogera kyeweetonda. Bw'ogamba bugambi nti banaye munsonyiwe, oyinza okuba nga weetonda tuyitako misinde ng'odduka mu motoka zo tufuumulira nfuufu nga kyeweetonda. Okuggyako ng'otubuulidde ki kyeweetonda. Okwetonda okukubeera kwama kwekansaamu. Ekyokubiri, mwami Museveni oyinza okuba nga aluteekateeka. Yali mukwano gwe ennyo omugenzi Nyerere, yeetondera abantu b'e Tanzania era bwe bamala okwetonda n'alekulira. Mwami Museveni nga wali muyizi wa jeno wa Mwalimu Nyerere, ekyo bwakikolera bannayuganda anaaba agenze mu byafaayo. Okwetonda ate ng'oteesese kalabba kuwanikako baana baffe, tuba twebuuza ekigenderero wakyo. Olaga tusumagire otuwanike kalabba nga situlaba. Okwetonda tukwaniriza nga kuliko n'ebikolwa. Bwekuba kwetonda olw'amateeka amabi, bwekuba kwetonda okuyuza obulere ssemateeka, kye tunaasiima kwe kuggyayo amateeka gonna. Mwami Museveni n'akulemberamu olugendo olw'okujjulula amateeka agaggyeko bannayuganda ekitiibwa kyabwe, okubakkakkanya n'okubaleka nga bamulekwa mu birowoozo ne mu bikolwa. Ekyo bw'aba n'abakyagala okukola, tujja kubeera naye mu mugongo okujjula byonna byonna ebyakolebwa nga bityoboola eddembe ly'obuntu, nga bimalawo ko bannayuganda emirembe tubirindiridde. My name is Hon.Mpuuga. I work with NPS Television. Mine are two, and I'll just read them. The certificate that you have posted on X indicates that on the 6th day of May 2025, the Green Partisan Party changed a name to Democratic Front. I want to know, when the Green Partisan Party had a constitution, would I be right to say that the party constitution is the DF's party constitution
is the one of the Green Partisan Party, or there have been some changes in there? And if any, have these been gazetted yet? If there is, kindly please share a copy. The second question, the same political environment from which the DF is operating would certainly be the one that other opposition political parties are facing. A case in point, political parties as such as NURP changing to not face a big political and legal challenge in the courts of law that culminated into having the party constitution of NUP ungazetted 4 years later. PFF hasn't found it easy yet. And in your experience, DF has sailed through just steady. Doesn't this bring the DF under fire and validate the claims that peradventure is not only posing a serious political challenge to the current political establishment in both languages? Many thanks. Well, you more or less raising the same Can we question. pick one last one? No, let me first answer this because it's very particular. I'll certainly receive this question. Mulangira Wampamba, invariably, the certificate was issued on 6th May 2025. I can take you through the legal process of issuance of a certificate. Before you get a certificate, you first of all must have a constitution. The migration from Green Partisan to DF is a legal process, well dotted and well structured within the guidelines of party formation. All those stages were well navigated. A new constitution was gazetted. In fact, it was in the public gazette. Just that you people never read. You're on social media, rumor mongering. There are legal documents in the official government gazette. For 30 solid days, it was in the gazette. After that, the symbols were in the gazette for 30 days before certificate was issued. So that process started in March last year. Just that we chose to go about it smoothly and calmly because we fully understand the intricate nature of these processes. So therefore, you can advise your friends to pick from the methods we use to work. So we knew it was intricate. We went about it calmly, but with hindsight to the legal processes. So be comforted in that fact. Of course, the birth of this child heralds a whole fresh beginning. Politics can never be the same with this birth. That is an assurance. It's a whole new beginning. It means a lot to the alliance here. And make no mistake. Just remind you, my brother, that if you made a sample out there on the streets, over 70% of Ugandan voters belong to no party. And the reasons are various. So the DF has opportunity to harvest from that rich, allay of citizenry that seek a political home. Those disenfranchised, those seeking an opportunity to work with a harmonized group, respectful of a variety of views, and that's where we are. And we stand to defend the DF to carry through amidst the work environment that you aptly described as intricate. Are you answered? Partly, but in my native language. Yeah, okutegeeza Omulangira Wampamba nti amakubo agayitibwamu okuwandiisa ebibiina abakulu bano bagayitamu. Olugendo lwabwe lwatandika mu mwaka oguwedde mwezi gwokusatu twali mukolo naye amateeka gafuga ebibiina by'obufuzi okuwandiisibwa gonna gayisibwamu balina constitution erambikiddwa so ogendako ne copy yaayo oba oli wa mukisa. Actually, you should have this, the media should have the copy of the constitution. I think soft copies are available for the comfort of everyone. Okutegeera obulungi ssemateeka waali ge bajja okugoberera okuteekawo obukulembeze era bunaafaanana butya ndowooza ekyo weekiri. Bannaffe abaafuna ebizibu ne ssemateeka waabwe ndowooza olwo olubimbi lwabwe onoolubabuuzanga oli mu luggya lwabwe. Endebiri zivugera mu mpya bbiri. Ebirala tujja bigoberera. 2 questions only. Please do. Thank you, Right Honorable. My name is William Rwanda. I work with Beg Media, Beg TV. I would
would like to ask you the first question, that as Democratic Alliance, do you have any links with South Africa's opposition party, the Democratic Alliance? Two, I can see with the emergence of Democratic Front, you are building a powerful negotiating consensus that can create maybe a single candidate in the upcoming general elections. Are you ready to lead the delegation and persuade other opposition parties to present a single candidate in the next election? Thank you so much. The last journalist. Yes. Which type of promises are you? Olangira Dembeyona. The Camus Media Services, the Honorable Popular. What were abantu abamu kumatandika ekisinde kino ekya Democratic Alliance abatambula naawe nga banno ngera bakkiriza ensonga bwe bagikwata bubi naye nga bakkiriza era waliwo bitatambula bulungi muno naye nga bakyali bawagizi banno naye nga batambula naawe abantu abo kubakoze ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya obaleseewa. Ensonga ey'okubiri byonna gye muvudde okutuuka wano ntalo muno ku ntalo tusuubira tutya nti oluyimba lwe lumu tebulabikire mu Democratic Front. Ekisemberayo ddala tusuubire nti kati oyambadde engatto okwesimba okuba president mu 2026. Mwebale nnyo. Thank you for those questions. Mwami Lwanga mwine enkolagana naye di South Africa wazi kuyana kubala baana. Of course, if you are a worth organization, you build alliances across continents. I'm not making any particular reference to the D of South Africa. They have their get up. Our stand up is different. There's nothing in the name. You probably, if you get to see our constitution, you'll unequivocally see the get up of this new baby and compare that with the D of South Africa. I think they're just names. I'm very sure there are so many Rwangas with different ambitions, different get up. But it's imperative. You're only reminding us to look around for potential allies who will able to do that under the DA. Thank you. Am I ready to lead a delegation to negotiate a common platform? Invariably, that's what I've been doing over the last couple of months. It's an incomplete process. It's something I never want to give up on. I confess to believe in that common front. I'm really disappointed by the fact that sometimes along the way, we confront pettiness from actors. We confront actors with short-term ambitions. That in a way begets the opportunity to founding a common platform. But from these seniors with whom we have worked for generations, there is firm conviction that it's the only way and only way. Otherwise, tubeera musenga veemu ngaddemu. Tetujja kwewaayo, tujja kwetwaliza bannaffe okulaba ntuwuliziganya, bwe tufuna ekitugatta tukitwale mu maaso, tube kisobola okugiramba Bannayuganda ekiyinza obbayamba. Mwandembe waliwo bannaffe abakkaanya naawe ku nsonga ezaali mu NUP baliwa. Ekyennaku lwaliro sazze na lukalala lw'abantu benzikaanya nabo naye bangi nnyo. Ate ndowooza bwe tunaafuna omukolo omugazi ne gye tugenda mu maaso tugenda kwongera okulaba okweyubula. Olwaliro tulize kuyisa kirango nti waliwo okweyubula okw'enjawulo n'obugazi bwa DA obuvuddeyo olwaleero. Gye tugenda mu maaso awo tujja kwongera ndowooza okutegeera obulungi biki ebiriwo. Ekyokubiri, entalo mu bibiina, mu DP, mu MUPO, mu FDC. Kakano abantu bonna, abantu balamu bwe babeera, wabeerawo ensonga ze mutakkaanyaako. Ndowooza ekisinga obukulu nti buli kibiina kyandibadde n'enteekateeka esobola eyamba okwaŋŋanga obutakkaanya obwo nga buzze. Obutakkaanya
buleke kuva kuba butakkaanya ku nsonga ate buveemu butakkaanya obw'obuntu. Ndowooza ekyo ekisinga obukulu. There must be a framework, there must be a mechanism of conflict resolution in every organization. Obutakkaanya kya buntu, kubanga ekibiina mukuŋŋaana nga temwakula mwenna, temwasoma mwenna, buli muntu alina obuvo bwe, naye nga mugatta buddo, mugatta gye mugenda, naye nga buli omu alina ennono kuyasibuka. Ekisinga obukulu nti ekibiina kibeere n'enteekateeka ey'okumalawo obutakkaanya nga buzze mu makkati g'abantu, ekisinga obukulu. Ekizibu ekibeerawo obutakkaanya okufuuka obw'obuntu. Genda oli abeewammwe, genda oli egundi, gundi akola bw'ati. Obutusabira butakkaanya olubeera luyombo lwa ku mizigo. N'olwekyo obukulembeze bw'ebibiina bulina okulinnyisa omutindo buve ku nnyombo ez'okweyira amazzi g'ebyennyanja ku mizigo. Ndowooza kyekisinga obukulu, kiyamba okutambula. Naye na kino tukyerabira okuggyako nga situbadde wano. Obuko butakkaanya nsigo esigiddwa efuga bbye erirudde wano. Abantu bwe bafugibwa obubi ebbanga eddene, akandibadde akasonga akatono kafuga ensonga ennene nnyo. Ekyokubiri, ne naddibanga asobola okusiga ensigo eyo mu bugenderevu nga kyanoonya we butatambulira wamu. Nga bwe basanga ng'ennyanja yammwe eteese ng'akasukamu ejjinja, okusanga nga waliwo embeera efaanana bw'etyo. Ndowooza ekkatala eddene eriri ku bukulembeze bonna gye buli. Leaders as a mass will disagree. The disagreements must be anchored on principle. When they become personal, that is pettiness. They should never be institutionalized. That's my take on disagreements. That's really must as a form of human nature. Conformism or conformity, for me, is not an act of astuteness on the part of leaders. Leaders must agree on a platform and then arise to say, we're going to resolve this disagreement because we have even a higher call to offer leadership. Njala okwebaza nnyo okujja mu lukuŋŋaana olw'amawulire. Aba DF bannakazadde bajja tuwa timetable okwanjulira ekibiina kino eggwanga lyonna omukolo omunene, ate n'abakulembeze ba DA okutwala omwana ono mu kisenge bamuwulire bwe bambala sikaati ne basiba empale, si kutambula mu bantu ng'empale esibye balance. Mukama Katonda abakuume masomo gyagondegonde. Thank you so much, our Chief Midwife. We are having just two brief major items. One is a group photo. A group photo with the team. So leaders, please come out for a group photo. We have ekifaananyi nammwe wano ne Chief Midwife. Senior Midwife Musonyi. I'm sure it is done. DF. Act DF. now. DF. Act now. Real change. Act now. Real change. Act now. DF. Act now. It is DF. Real change. DF. Real change. Real change. Act now. DF. Real change. Real change. Act now. Thank you. So let's now have a group photo for all those who have put on the colors of Right, I DF. told them, you will still stay just to take another additional photo with everybody. Yes. Please. So mwenda muveyo bannange. Right, honorable, you will kindly stay. Abambadde green, abambadde orange. According to your color, green maybe on the left, orange on the right. Huh? So green this side, Abambadde nga onalebo kakande era mumuliraana awo. orange on the right hand side, green this side. Green. Some can squat in front. Abalina kooti nga zibiseewo You squat, Mr. Mekatono. Just you squat a bit, kindly. Please.
I think the senior midwife should get move out Spotted. in front. Otherwise, it's being. We can't see him. Maybe the photographs will see him. Okay. Good. DF. Real change. DF. Change. DF. Real change. Real change. Up to now. DF. Real change. Real change. Up to now. Thank you. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannamawulire ne bannayuganda mwenna abatwegasseeko. Buli omu waali yimirira tugenda kuyimba lw'eggwanga era item egenda okukomekkereza omukolo gwa leero. Onekitiibwa kya